Hi, good evening. Those who are on live, good evening, all of you. I guess you can see the puzzle on the board. Try to solve it. I'll just start the class in 5 minutes. Hi, good evening. Those who are on live, good evening. Yeah, hi, hello everyone. Good evening, all of you. And every week, either Friday or Saturday, I'll be taking live session on only the syllabus of grade 10 actually. So I have started with trigonometry, and previously one of the session is already done. So there I have covered two of the topics, trigonometric ratios and also specific angles. Two topics have been covered. So ఇంకా ఎవరైనా చూడకపోతే please do watch that video. It is there in my channel. So just every week ఉంటుంది. So ఈ week వచ్చి continuation of trigonometry. So what is the topic is the last topic, identities, trigonometric identities. So continuation మీకు ఒకవేళ లేకపోతే ప్రీవియస్ లైవ్ సెషన్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఛానల్, ప్లీజ్ డూ వాచ్ ఇట్. అండ్ ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ రోషిని రొటీన్స్, ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ గ్రేడ్ 10 స్టూడెంట్స్. Please do share the link to your friends. It will be really beneficial to them also. Ask them to join, ask them to subscribe. So I guess you people are trying to solve this, and answer will be revealed at the end of the session. So please do watch
the session till the end. Yeah, let me get into the topic. I know who are there on the session. I mean, you can communicate to the text. I think Ritika is there. Bakka. Hi Ritika, good evening. Varnika, good evening. Yeah. So let us get into the topic, children. So just let me just brush up what we have discussed in the previous session. So Dani, previous knowledge, just so trigonometric ratios we have discussed. So as we know, 6 ratios: sine, cos, tan, and focus of them. So that is cot, secant, and cosecant, and nothing but the these are the reciprocals of this. So, and tan equals to sine by cos, cot equals to cos by sin, as these are reciprocals. And orally, let me tell you, sine theta is equals to opposite sine to theta by hypotenuse. Cos theta is equals to adjacent side to theta by hypotenuse. Tan theta is equals to opposite side to theta by adjacent side to theta. So here particularly mentioning theta is mandatory, as we discussed already. And what else we have discussed? Specific angles. I mean giving value to that theta angles. So specific angles, what we have discussed, 0 to 90. And exactly which lies in the center, 45 and 30, 60. These are some specific angles. We have learned all the 6 ratios for these particular angles. And I guess you all remember the tabular column also. And so without any delay, let me get into the next topic. As I just said, trigonometric identities. So ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది. ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ అనేది పక్కన పెడితే ఫస్ట్ ఐడెంటిటీస్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ ఐడెంటిటీస్ ఇన్ ద ఆల్జిబ్రా ఆల్సో. సో ద వర్డ్ ఐడెంటిటీ అంటేనే సమ్ యూనిక్ వాల్యూ వేర్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఫర్ ఆల్ ద థింగ్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అన్నాను అనుకోండి, ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab. సో యాజ్ దిస్ ఇస్ నోట్ టు ఎవ్రీబడి, లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. So if I substitute a, b values, any value, this is true for any values of a and b. అలాగే ఇప్పుడు నేను ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ అంటున్నాను అంటే దట్ ఐడెంటిటీస్ will be true for any value of angle, some particular theta. So totally we have 3 trigonometric identities. Let me directly straight away give all the 3 identities. First one, relating sine and cos. Sine square theta plus cos square theta is equals to 1. Second one, relating secant and tan. So ఏ రెండు రిలేషన్స్ తో మనకి ఐడెంటిటీస్ ఉన్నాయి అనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన నీడ్ ఖచ్చితంగా ఉంది. సో థర్డ్ వన్, వాట్ ఆర్ ద లాస్ట్ రిమైనింగ్ 2 ratios? So remaining 2 ratios, cosecant square theta minus cos square theta is equals to 1. So ఈ 3 identities మనకు ఉన్నాయి. And in the question paper, as we have discussed already, trigonometry topic లో మనకి 20 marks వెయిటేజ్ అనేది ఉంది సిబిఎస్ఈ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ లో. దాంట్లో విచ్ ఇంక్లూడ్స్ బోత్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ ఆల్సో. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ నుంచి హార్డ్లీ మనకి 5 to 6 మార్క్స్ ఇస్తే మాక్సిమం మార్క్స్ ఇస్ క్యారీడ్ టు దిస్ టాపిక్, ఇంట్రడక్షన్ టు trigonometry, where we have totally 3 topics, as we have just discussed: ratios, specific angles, and identities. Maximum 3 marks questions manaki trigonometric identities meeda istunnaru. So how important to learn the identities anedi chaala mukyamainadi. So as I just said, 3 identities are there. సో ఏ రెండు ఐడెంటిటీస్ ని ఏ రెండు రేషియోస్ ని రిలేట్ చేస్తున్నారు అనేది గుర్తు పెట్టుకోగలిగితే చాలు మనం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సో ఫస్ట్ థింగ్, సైన్ కాజ్.
where squares are 1 and sum of them is equals to 1. Whereas remaining two వచ్చి డిఫరెన్స్ వీటిని ఇంకా డిఫరెంట్ వేస్ లో గుర్తు పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ద సేమ్ వన్ ఆ డిఫరెంట్ వేస్ ఎలా అనేది ఒక్కసారి నేను అన్ని చూపిస్తాను. అండ్ so I guess everyone is copying. Please do take your notes and pen while listening to the class. Identity is great. And coming to the first identity, sin square theta plus cos square theta equals to 1. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనము ట్రాన్స్పోజింగ్ మెథడ్ అనేది ఖచ్చితంగా గుర్తు చేసుకోవాల్సి. సో డిఫరెంట్ వేస్ అన్నాను కదా, ఒక్క ఐడెంటిటీని ఎన్ని విధాలుగా రాయొచ్చు. సో ద సేమ్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ sin square theta is equals to cos. Let me send cos square theta to other side. Then it becomes 1 minus cos square theta. ఐడెంటిటీ సేమేనా? సో ఈ విధంగా కూడా సో ఇది మెయిన్ కానీ అది ఎన్ని విధాలుగా ఇచ్చినా కూడా మీరు ఐడెంటిఫై చేసేలాగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఇంకా cos square theta ఇటువైపు ఉండనివ్వండి, sin square theta పంపించండి. వాట్ ఇట్ బికమ్స్ అదే 1 మైనస్ sin square theta అవుతుంది. అంతేనా? అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ secant square theta మైనస్ tan square theta ఈక్వల్స్ టు 1 అనేది మనకు తెలుసు. దీన్ని సేమ్ థింగ్. సో ఏం చేస్తాను, secant square theta ఈక్వల్స్ టు tan square theta అటువైపు ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తున్నాను. 1 ప్లస్ tan square theta అవుతుంది. అంతేనా? సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది మీరే ట్రై చేసి చెప్పండి. సో ఈసారి నేను ఇందాక ఇక్కడ ఏం చేసా, ఫస్ట్ సైన్స్ cos square theta ట్రాన్స్పోజ్ చేశాను, సెకండ్ sin square theta ట్రాన్స్పోజ్ చేశాను. సో వెన్ ఐ కమ్ టు సెకండ్ ఐడెంటిటీ ఫస్ట్ tan square theta ట్రాన్స్పోజ్ చేశాను. సో ఆబ్వియస్లీ ద నెక్స్ట్ వన్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టు ట్రాన్స్పోజ్ secant square theta. సో ఏమవుతుంది, సో ఇట్ ఈస్ హార్డ్ టు టైప్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ద మెసేజ్, maximum you can tell me. So ఇక్కడ నేను transposing secant square theta, instead of transposing secant square theta I transpose 1 to this side and send tan square to other side. Then the same identity will become like this. Secant square theta 1 will be sent to LHS, so where it becomes minus 1, and tan square theta on sending to RHS it becomes plus. So this is another form. సో మీరు నోటీస్ చేసినట్టయితే ఈచ్ ఐడెంటిటీని నేను అదర్ టూ ఫార్మ్స్ గా రాస్తున్నాను. సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ వన్, ద అదర్ టూ ఫార్మ్స్. ఐ గెస్ ఐఎమ్ ఆడిబుల్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ ఆడియో ప్రాబ్లమ్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. యా, సో ద లాస్ట్ ఐడెంటిటీ రిలేటింగ్ cosecant and cot. So cosecant square theta minus cos square theta is equals to 1. So first form, transpose cos square theta, then it becomes cosecant square theta equals to 1 plus cos square theta. So other next inverted mode, same thing. Let me transpose cos square theta to other side, bring 1 this side, then it becomes cosecant square theta minus 1 is equals to cos square theta. సో ఇది నేను ఇంత డీటెయిల్ గా చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఎలా ఇచ్చినా మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి ఐడెంటిటీస్ ని, మనం నేర్చుకున్న విధంగానే కాదు. ఓకేనా? ఐ జస్ట్ గివ్ యూ 2 minutes. ప్లీజ్ డూ కాపీ ఆల్ ద డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఈచ్ ఐడెంటిటీ. ఐ గెస్ దెర్ ఇస్ నో డిస్టర్బెన్స్. Am I audible? Please respond if am I audible. Is the audio clear? Yes, thank you Ritika, thank you. Fine. So take a minute of your time and please do share the link to your friends, children. Ask them to join the session. Yes.
Now, so instead of directly learning what they are, what are the identities, మీరు a plus b whole square equals to a square plus b square plus 2ab and a minus b whole square కానివ్వండి, product of a plus b and a minus b. So we have so many identities like that, a plus b plus c whole square, a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. సో డిఫరెంట్ ఐడెంటిటీస్ ఎలా అయితే బై హార్ట్ చేసేసారో ఇది అలాగే బై హార్ట్ చెయ్యాలి. ఆఫ్ కోర్స్ ఐ విల్ షో యూ. వీటి డెరివేషన్స్ కూడా నేను నేర్పిస్తాను ఇప్పుడు. సో మెయిన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మీకు ఇది రావాలి, మీరు నేర్చుకోవాలి ఏంటి ఇది అనేసి. అండ్ ఐ హోప్ ఎవ్రీబడి నోస్ వాట్ ఈస్ టీటా హియర్, యాంగిల్. సో టీటా ఇక్కడ రెండు చోట్ల సేమ్. ఇఫ్ ఐ సబ్స్టిట్యూట్ 30 ఇన్ ద టీటా హియర్, హియర్ ఆల్సో 30. ఇఫ్ ద టీటాస్ ఆర్ సేమ్, దెన్ ద ఐడెంటిటీ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు 1. Okay, so for example, what I have what to say is sin square 60 plus cos square 60 equals to 1. సో మనకు sin 60 మనకు తెలుసు, దాని √3/2 అనేసి √3/2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ √3 దిస్ వన్ cos 60 is 1/2 హోల్ స్క్వేర్. మీరు కానీ సింప్లిఫై చేసి చూస్తే కూడా మీకు ఈక్వల్స్ టు 1 వస్తుంది. మనకు sin 60 cos 60 వాల్యూస్ తెలుసు కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేసి 1 వస్తుందో లేదో చెక్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ఇట్, ద క్వశ్చన్ ఈజ్ sin cos స్క్వేర్ 160. సో బ్లైండ్ గా మనం పెట్టేయచ్చు అనమాట, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1 అని, దో వీ డోంట్ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ sin 160 and cos 160. ఓకేనా? I guess my live sessions are being helpful to you. Varnika, Ritika, and who is the other one? May I know? Yes. So let me erase this. And derivations, ఈ ఐడెంటిటీస్ మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి, ఎలా వచ్చాయి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అండ్ I don't say that is definitely can be question in the board exam, but it can be one of the important topic. సో ఎప్పుడైనా పేపర్ టఫ్ చేద్దాం అనే సిచ్యువేషన్ లో కూడా మనకి డెరివేషన్, సో డిరైవ్ చేయండి అని కూడా అడగచ్చు, వన్ ఆఫ్ ద ఐడెంటిటీ ఇచ్చేసి. సో వీ నీడ్ డెరివేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఐడెంటిటీస్. అంత ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకునేది నేను చెప్పిస్తాను. So as we totally have 3 identities, 3 derivations, but still అదన్నీ ఒకే విధంగా గుర్తుపెట్టుకునేలాగా I'll be helping you today. Ready? Please give thumbs up. Please do like the session. And is Sulekha is there in the class? Yeah. So coming to the derivations. ఫస్ట్ ఏది ఫస్ట్ డిరైవ్ చేస్తున్నానని నేను ఫస్ట్ చెప్పట్లేదు. బేసిక్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ స్టార్ట్స్, డెరివేషన్ ఏది కావాలంటే ట్రిగ్నామెట్రీ అనేది మనకి ఏంటి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు రీకాల్ వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ గుర్తు చేసుకుందాం. సో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తర్వాత మెయిన్ టాపిక్ మనం నేర్చుకున్నది, ఓకే దానికి ఒక పేరు కూడా పెడతాం. సో లెట్ మీ రైట్ ABC. అందరూ ఏబిసిని తీసుకుంటారండి మేడం, వి జస్ట్ గాట్ యూజ్ టు దట్, దట్స్ ఇట్. సో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, వేర్ ఇట్ ఇస్ రైట్ యాంగిల్ దట్ ఏ. అండ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కి మనకి తెలిసినది ఏంటి, మెయిన్ గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పైథాగరస్ థీరం. వి నో దట్ బై పైథాగరస్ థీరం. సో ఏంటి పైథాగరస్ థీరం? Hi Ramesh Reddy, I have no idea. Hi Prabhunath. Hi, welcome to the live session. Yeah, please. Next, Pythagoras theorem మనకి ఏం తెలుసు, ఎప్పుడైనా సరే ఎవరైనా సరే మిమ్మల్ని Pythagoras theorem ఏంటి అంటే a square plus b square plus c square ఇలా చెప్పొద్దండి. a square is equals to b square plus c square ఇలా ఎప్పుడు చెప్పొద్దండి. So always try to give the statement in a right angle triangle. Square of hypotenuse. So according to my figure, what is the hypotenuse is BC. So let me write BC. Square of hypotenuse is equals to sum of squares of what? Remaining two sides. What are the remaining two sides other than hypotenuse? AC and EAB. So AB and AC are the remaining two sides. So if I just change the name,
if I just change the name, AB itself, but BCA if I just change the name, definitely my hypotenuse will hypotenuse gets changed. Antena? So we are supposed to, according to the Pythagoras theorem, square of hypotenuse. So according to my figure, square of hypotenuse is AC, and AB and BC. So అందుకనే ఎప్పుడైనా ఎవరైనా వాట్ ఈస్ పైథాగరస్ థీరం అన్నప్పుడు మనం ఇలా మ్యాథమెటికల్ ఫామ్ లో చెప్పకూడదు. సో ఏ సైడ్ నువ్వు హైపోటెన్యూస్ అనుకున్నావో వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది? సో ఆల్వేస్ గెట్ యూజ్డ్ టు సే ద స్టేట్మెంట్ స్క్వేర్ ఆఫ్ హైపోటెన్యూస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ టూ సైడ్స్. Yeah, please like the session. Yeah, hi everybody. Those who are, ma'am, your voice is breaking. Am I? But Wi-Fi signal, everything is okay, Varnika. Thank you anyhow. Still is it breaking, Varnika? Yes. Is it still breaking, Varnika? Am I clear? Yeah, fine. Okay, so this is the Pythagoras theorem. ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోతున్నది ఏంటి? వాట్ ఐ జస్ట్ సెడ్, డెరివేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్. దానికి పైథాగరస్ థియరం కి ఏంటి సంబంధం? మెయిన్ గా కావాల్సి ఉండే పైథాగరస్ థియరం. సో మనకి టోటల్లీ ఎన్ని ఐడెంటిటీస్ ఉన్నాయి? 3 ఐడెంటిటీస్ ఉన్నాయి. ఆ 3 ఐడెంటిటీస్ సింపుల్ ట్రిక్ ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క మీరు 1 చేయండి. సో ఫస్ట్ నేను చెప్తాను, యాక్చువల్లీ ఏం చెప్తాను, ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క ఈక్వేషన్ తీసుకోండి, ఒకసారి 1 చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో దట్ గివ్స్ యూ 3 డిఫరెంట్ ఈక్వేషన్స్ అంతే. సో ఫస్ట్ నేనేం చెప్తానంటే I will divide the full equation by AC square. So divide, let me take this as first one. Divide my first equation by AC square on both. So what will be the result? So AC square by AC square. So LHS side I have divided AC square by AC square, and AB by AC whole square, as square is there for full, plus BC by AC whole square. So what I just wrote here, divide the first equation and I consider this as my first equation. From where do you get this? From Pythagoras theorem. This is considered as first equation where it is being divided by AC square on both sides, as this becomes, so AC square by AC square, AC cancel, 1 square will be equals to 1. 1 equals to AB by AC whole square plus BC by AC whole square. ఇందాక ఏం చెప్పాను, మనలో ఈ పైథాగరస్ థియరం లో 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క టర్మ్ ని 1 చేయడానికి ట్రై చేయండి అని చెప్పాను. సో ఫస్ట్ నేనేం చెప్తాను, ఏసీని ఏసీతో డివైడ్ చేస్తే దిస్ టర్మ్ విల్ బికమ్ 1. సో అదే చేశాను. సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ టర్మ్ 1 చేశాను. దిస్ విల్ బి రిజల్టింగ్ టు యువర్ వన్ ఆఫ్ ద ఐడెంటిటీ. వాట్ ఈస్ దట్? లెట్స్ చెక్. సో 1 ఈక్వల్స్ టు ఏబి బై ఏసీ. ఏబి అనేది మీకు ఏమవుతుంది? If I consider this as my angle, AB is becoming what to the theta? With respect to theta, AB అనేది ఏమవుతుందంటే ఆపోజిట్ సైడ్ టు theta. AC అనేది ఏమవుతుంది? హైపోటెనస్ అవుతుంది. అండ్ we know the ratio ఆపోజిట్ సైడ్ టు theta by హైపోటెనస్ అనేది మనకి ఏంటి? sin theta. So that becomes sin square theta plus BC by AC. What is BC? BC according with respect theta, what is BC is adjacent to theta, right? Adjacent side to theta by hypotenuse is nothing but cos theta. So this will result to 1 equal to theta plus cos square theta. So one of the identity is proved, derived. అంతేనా? సో మీరు జస్ట్ మళ్ళీ ఒక్కసారి రీకాల్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ పైథాగరస్ థియరం తీసుకుందాం. ఆమె ఆడిబుల్? ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్.
Am I audible? Are there any disturbances? Any disturbances? Please confirm that whether I'm audible or not. Yeah. Yes. Thank you, Ritika. Thank you. Yeah. So first మనకు Pythagoras theorem కావాలి. Each kind try to make one of the term one so that you will be resulting to all the three identities. So first what I have shown is AC. I made the AC term as one. So how అనేది divide the full equation by AC. So AC by AC becomes 1 ante. So that resulted to sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Now what if I change the theta? You just need to know, that's it. If I change this theta to here, let me come back to my equation here. What AB becomes, AB becomes theta. It becomes your adjacent hypotenuse again cos square theta plus AC becomes theta. So where it is again sin theta plus sin square theta. Both are same. So there will be no difference. So where which angle to consider theta ante you can consider any one of the acute angle, not an issue. Okay na? And I guess everybody is clear with the derivation. So this is the derivation cos. So if you are trying to make hypotenuse 1, which is that of three terms in the hypotenuse ని one చేయడానికి ట్రై చేశారు అంటే that is nothing but results to trigonometric identity of sin square theta plus cos square theta is equals to 1. So remaining two ఏమున్నాయి అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఇంకా రెండు terms ఉన్నాయి. So we'll do AB square 1 for one of the identity and BC square 1 for another identity. So for that what do we need? We just have to divide the equation by according to the term what we need. Antena? So I guess everybody is clear with that. So ఈ explanation మీకు నచ్చినట్టయితే, is it still breaking? Sorry. Voice is not coming. Sorry. Yeah, no Wi-Fi problem actually. Yeah, please do share. Am I audible? Am I audible now? Yeah, please do share the link to your friends also. Am I clear now? Someone rebel. Am I clear now? Please do share to your friends. That will be really help. I'll be really glad. Yeah. Sorry for the delay. So I guess should I repeat? Please let me know. Please someone respond. Should I repeat this? Should I repeat this? As my voice was breaking earlier, should I repeat this particular topic? Yeah, no, thank you, Ritika. Yeah, fine. So as I just said, let me
let me go ahead with the remaining two identities. Okay. So as we just said, out of three terms, each term every time we have to make it one. So the remaining two terms are so AC square is equals to AB square plus BC square. So earlier we made the hypotenuse 1. So now let me go ahead with, let me make AB term as 1. So what I have to do, we need to divide the full equation 1 by AB square. So divide equation 1 by AB square on both sides, Next, so that results in AC by AB whole square, AB by AB whole square, BC by AB whole square. So మీకు ఆల్రెడీ ఈ టాపిక్ అర్థమైనట్టయితే ప్లీజ్ డూ ట్రై డూయింగ్ ఇట్ ఆన్ యువర్ ఓన్. నాకన్నా ముందే మీరే చేసేయచ్చు. So this obviously becomes AB by AB will become 1 plus BC by AB whole square, AC by AB whole square. And here is the task. AC, AB ఏమవుతాయి according to the theta, BC and AB ఏమవుతాయి according to the theta we need to do. And as I have explained you, taking both every time. So according to our theta, what AC will become? We know it is hypotenuse. So hypotenuse by AB. What AB will be? Is opposite. Whole square is equals to 1 plus. What is BC? BC is adjacent. I am not writing the full sentence. AB will be opposite to theta whole square. And definitely we need to have the knowledge of ratios to continue with this. So what hypotenuse by opposite will be? Please do respond. Please do respond in the comment box. What hypotenuse by opposite will be? Thank you, Rebel. No problem. At least do watch the session later. Class. This will be the video will be uploaded in the channel. I think he's already not there. Yeah, cosecant theta. Thank you, Ritika. So hypotenuse by opposite is nothing but reciprocal of sine. So it is cosecant theta, and we have whole square. So cosecant square theta is equals to 1 plus adjacent by opposite will be cot square theta. So as we have learned all the three different ways we can write. So ఇది మనం నేర్చుకున్నట్టుగా లేదు అనుకోద్దని cot square theta or transposing this side. So you can leave it as it is also, not a problem. Cosecant square theta minus cot square theta is equals to 1. So that is the end of another derivation of one of the identity. So last one ఏంటి? Making another last one term, BC term as 1. So I guess you can do that on your own, everyone. Yeah, please do respond. Yeah, please do respond in the comment section, children. So whether you can do the last one or not. So please do make a note of all this. Definitely this will all this will be useful to you later. సో మీకు ఇది ఆల్రెడీ క్లాస్ లో చెప్పేసి ఉన్నా సరే రివిజన్ రీకాల్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. చెప్పకపోయింటే క్లాస్ లో ఇంకా వింటే ఇంకా బెటర్ గా ఉంటుంది. సో ఏ విధంగా చూసినా మీకు ఇది యూస్ఫుల్ సెషనే. ట్రిగ్నోమెట్రీ అందరూ టఫ్ ఫీల్ అవుతారు. ఖచ్చితంగా డెడ్ ఈజీ అండ్ ఈజీ టు స్కోర్ 20 మార్క్స్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. Yeah, once we are done with the derivations, we'll definitely go ahead with
next few questions from which have been given in the CBSE board exam papers. So few questions I have selected. So fine, let me make the changes here itself. If you want to make a note, please do make a note of this. The last identity. So what is that? Relating secant and tan. Secant and tan. Yes, so last one BC, we have to make it as 1. So dividing the full equation by BC square. So AB by BC whole square plus BC by BC whole square. So మీకు ఆల్రెడీ టాపిక్ అర్థమైనట్టయితే డెఫినెట్ గా నాకన్నా ముందే మీరే చేసేసి ఉండొచ్చు. సో ఏబి బై బీసీ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఏసీ బై బీసీ హోల్ స్క్వేర్. So what is AC by BC? So AC according to the data is sorry for that, hypotenuse by BC is adjacent whole square is equals to AB is opposite by adjacent whole square plus 1. So what is this? What are these ratios? Hypotenuse by adjacent is secant square theta is equals to tan square theta is plus 1. So obviously your last identity derivation is done. Secant square theta minus tan square theta is equals to 1. Please give thumbs up if you are clear with the derivations of all the 3 identities and you are able to remember it for a long time. సో మళ్ళీ దానికి టైం స్పెండ్ చేసి గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదని అనుకుంటాను బై ద ఎండ్ ఆఫ్ బై నౌ యాక్చువల్లీ. సో ఆల్ ద 3 ఐడెంటిటీస్. నైస్. డెరివేషన్స్ నేర్చుకోవడం ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ఇంపార్టెంట్. యా డెఫినెట్లీ సర్ఫేస్ ఏరియాస్ అండ్ వాల్యూమ్స్ విల్ బి టాట్ later on after completing the trigonometric chapters, both applications and introduction. So we are almost end of trigonometry. Next we'll be going ahead with applications of trigonometry, and definitely I'm not doing the exercise sums. My target is only teaching the concept first and discussing few sums which have been given in the previous exam. So once if I finish, yeah, thank you both. So once if I finish teaching the concepts, later I'll do concentrate on the sums. So next, let me go ahead with Ritika. Friends everki share cheyaleda link. Varnika, what happened to Sulekya? What happened to Mananya? Yes. So here are few questions. Here are the few questions that which have been given in the previous year board exam papers. First one, tan square theta minus, this is for 1 mark, into is what? So I guess you already know this. What is 1 by cos? That means reciprocal of cos is secant. So tan square theta minus secant theta and into secant theta equals to tan square theta minus secant square theta. Do we have this identity? What actually we have is minus commonly and ఏమవుతుంది secant square theta minus tan square theta. So minus, and this is our identity. So it is minus 1. So your answer is minus 1. So this is given for 1 mark question. So you don't need to. Ma'am Sulekya has another class. Okay, fine. Thank you, Ritika. It's okay. Yes. And next few questions. Hardly 4 questions I have collected only from 2 of the papers.
that too based on only trigonometric identities. Yes. So next one, sin theta plus cos theta is equals to root 3. Prove that tan theta plus cot theta equals to 1. So what is given? So this is given for 3 marks question actually. So given is sin theta plus cos theta is equals to 1. Before going to prove, whenever you have irrational numbers, I mean roots allowed, either it is in the denominators or in the numerators, root 3 ఉన్నప్పుడు maximum roots లేకుండా చూసుకోండి. So obviously to remove the roots, what are we supposed to do is squaring on both sides. Let me go ahead with that. So squaring on both sides. సో ఇది మాక్సిమం ఆల్ సమ్స్ లో ఇది ఈ ట్రిక్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, యూజ్ అవుతుంది. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో నాకన్నా ముందే మీరే చేసింటారు. సైన్ థీటా ప్లస్ కాస్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ 3 హోల్ స్క్వేర్ అండ్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్. సో ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab is equals to, sorry, here it is square, so it is 3. Am I audible? Is my voice still breaking, Arnika? I guess no. Fine. And do we know the value of sin square theta plus cos square theta? It is one of the identity. This becomes 1 plus 2 sin theta cos theta is equals to 3. So transposing 1 to that side, 2 sin theta cos theta is equals to 3 minus 1, so it will be 2, and 2 to cancel on either side. Sin theta cos theta value is equals to 1 definitely. Now, so from given, this is what we have acquired. This is what we have acquired. What they are asking you to prove. So what they are asking you to prove is tan theta plus cot theta. So LHS equals to tan theta plus cot theta. ఇక్కడ హౌ టు రిలేట్, వాళ్ళు ప్రూవ్ చేయమన్నది వచ్చి tan కాట్స్ లో ఉన్నాయి, గివెన్ వచ్చి సైన్ కాస్ లో ఉన్నాయి. ట్రై టు బ్రింగ్ దెమ్ ఇన్ టు ద సేమ్ టర్మ్స్. సో in the place of tan I can write sin theta by cos theta, and in the place of cos theta by sin theta is equals to, and we have fractions, so LCM of both the fractions is sin theta cos theta. So you must be having knowledge of fractions. Cos theta divides LCM by sin theta times. Sin theta into sin theta will be sin square theta, and sin theta divides the LCM by cos theta times. So cos theta into numerator again it is cos square theta. Sin theta, is the board visible till here? Yes, sin square theta plus cos square theta is one of the identity, 1 by sin theta cos theta. 1 by. So what is your sin theta and cos theta? What we have from the given is 1. 1 by 1 equals to 1. That is what they have asked for, which is your LHS. Sorry, RHS. So
sin theta plus secant theta whole square plus cosecant theta plus cosecant theta, I mean cos theta plus cosecant theta whole square. Am I audible? Is my voice breaking? Please confirm. Yes. Yeah, good, Varnika. So as soon you say this, a plus b whole square, a plus b whole square. Am I audible?
then please do like, share, and subscribe to my channel. And please ask your friends also to join the session if you are really liked it and you feel it is very helpful. And let me reveal the answer for the puzzle. So your puzzle was bring a perfect square using a triangle what I have given. So a triangle is given. I want